Good morning to all of you. Andariki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkara. Actually, on 4th August 2025, two judges bench of the Supreme Court, Justice J.B. Pardhiwala and R. Mahadevan, in the case of Shikhar Chemicals, Messrs. Shikhar Chemicals versus State of Uttar Pradesh, SLP number 11,445 by 2025. They passed unprecedented harsh orders against High Court judge. That too against a sitting judge of Allhabad High Court by name Justice Prashant Kumar. Stripping his powers, stripping his criminal jurisdiction, and asking him to remain or asking him to associate with a senior judge in deciding the matters. Supreme Court used the harsh words untenable and unpardonable. Very bad words they have used. And immediately there was criticism from so many corners. The legal fraternity, they say that it is judicial overreach. It is interfering with the administration of a high court. So many things have, so many comments have come to light. Anyway, Supreme Court judgment maname anlev. Anyway, luckily, I think tomorrow they are going to relook into the matter. Sir, why all these things happened anedi? Gata video kuda ante. High Court judge garu meeda Rajasthan High Court judge, now Allhabad High Court judge. So the Supreme Court bench passed an unprecedented order that Justice Prashant Kumar of Allhabad High Court should be made to sit with a senior judge, and that criminal jurisdiction should not be given to him till his retirement. Chala bhayankaramaindi, till his retirement ఆయన ఊరినే కూర్చోవాలి. మీరు ఒకసారి 2011 అనుకుంటా జస్టిస్ కర్ణన్ గారి ఇష్యూ చూడండి. జస్టిస్ కర్ణన్, సిఎస్ కర్ణన్ అని అతనికి ఇదే జరిగింది. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ద కోర్టు, 6 నెలలు జైలు వేశారు. ఆ మహానుభావుడు పారిపోయాడు. తర్వాత దొరికిన తర్వాత చాలా ఇదైంది. రైట్. ఎనీవే, వెదర్ ఇట్ ఇస్ జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ ఆర్ నాట్ అనేటువంటి దాని మీద మీరు కామెంట్స్ చదవండి. నేను చెప్పడం బాగోదు. నో డౌట్ ఐఎమ్ ఏజ్డ్ పర్సన్, సీనియర్ మ్యాన్, బట్ సుప్రీం కోర్టుని మనం అంత మాట్లాడడం అంత ఎక్స్పర్ట్ని కాదు కాబట్టి కామెంట్స్లో చాలామంది రాశారు, మీరు చూడండి. జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్, ఇంటర్ఫరెన్స్ విత్ ఆర్టికల్ 225 of the Constitution of India. Right. So the Supreme Court order came under criticism that it is judicial overreach of the judicial powers and interference with the roster process of the High Court. గతంలో సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్గా ఐఎమ్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ ద రోస్టర్ అన్నాడు ఆయన. అలాగే సిజిఎఫ్ హై కోర్ట్ ఈజ్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ ద రోస్టర్. సుప్రీం కోర్ట్ మీకు ఇంకా కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఇప్పుడు తీసేసారు, డిస్ట్రిక్ట్స్ కోర్ట్ అంటున్నారని. హై కోర్ట్ హ్యావ్ గాట్ సూపరింటెండెన్స్ ఓవర్ ది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్, బట్ సుప్రీం కోర్ట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ సూపరింటెండెన్స్ ఓవర్ ద హై కోర్ట్. ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా పెద్ద మనిషిగా ఇప్పుడు నేనున్నాను, నాకు కొడుకున్నాడు, లేకుంటే కూతురు ఉంది, వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు. ఐఎమ్ ఏ సీనియర్ బై ఏజ్, ఐఎమ్ దేర్ ఫాదర్ అంటారు కదా, బట్ ఐ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇంటూ దేర్ మ్యాటర్స్. మా అమ్మాయిలు వాళ్ళ పిల్లవాడు మెడిసిన్ చదువుకోవాలనుకున్నారు, నేను పోయి నో దే హ్యావ్ టు జాయిన్ హిమ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే అసలు వాళ్ళు ఒప్పుకోరు, వేరే సంగతి. బట్ అలా అనకూడదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ కొడుకు ఏం చేసుకోవాలి వాళ్ళకి తెలుసు. సేమ్ థింగ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ హై కోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, హై కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ సబార్డినేట్ టు సుప్రీం కోర్ట్. రైట్. కానీ మరి ఇదేంటి వచ్చిందని ఒకసారి కేసు పూర్వపరంలోకి వెళ్దాం. సో దెర్ ఇస్ ఎ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ లలిత్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ శేఖర్ కెమికల్స్. లలిత్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ శేఖర్ కెమికల్స్. సో దిస్ టెక్స్టైల్ పీపుల్, వాళ్ళకి ఏర్నది కావాలంటే సమ్ కెమికల్స్ ఏదో కావాలి, ఏదైనా సరే. దిస్ ఎవరు లలిత్ టెక్స్టైల్స్, దే సప్లైడ్ థ్రెడ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఈ కెమికల్స్ వాళ్ళ మ్యానుఫ్యాక్చర్కి ఇచ్చారు. యాక్చువల్లీ 51 lakhs ఎంత ఉంది బిల్లు, అప్పుడప్పుడు ఇస్తూ ఉన్నారు. 7 lakhs
23,771 బకాయి పడింది. వీళ్ళు టెలిఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే దెర్ వాజ్ నో రెస్పాన్స్ ఆర్ రియాక్షన్ ఫ్రమ్ ది అదర్ సైడ్. దెన్ దే గేవ్ ఎ నోటీస్, నో రెస్పాన్స్. ఇక డబ్బులు ఇచ్చే బ్యాచ్ కాదు, అయిపోయింది. దెన్ దే వెంట్ టు ద పోలీస్ స్టేషన్. ద పోలీస్ ఫెయిల్డ్ టు రీచ్ ద ఎఫ్ఐఆర్ ఆర్ పోలీస్ డిడ్ నాట్ రీచ్ ద ఎఫ్ఐఆర్. మనకి ultimately he filed a complaint before the court. Lalit Textiles, Lalitano, they filed a complaint before the court, private complaint. It was taken up, Judge Gar, Magistrate Gar, taken up under 406 of the Indian Penal Code, breach of trust. And summons were issued to the accused, that is Shikhar Chemicals. దాని మీద he came to the High Court against to the issue of summons. Shikhar Chemicals, వీళ్ళ pleading ఏంటి before the High Court, Justice Prashant Kumar. They say that basically it's a purely civil matter, monetary transaction. No doubt there was a due of 7 lakhs. Previously, our people used to pay this much, 51 lakhs lakhs kuchara. Total civil matter. They wanted to convert the same into criminal matter. They want to take up the criminal jurisdiction. They want to harass my people. Arrest, శిక్ష ఇదన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ప్యూర్ సివిల్ మ్యాటర్ కాబట్టి దీని మీద కేసు తీసేయండి, క్వాష్మెంట్కి వెళ్ళొచ్చి అగెనెస్ట్ ది ఆర్డర్స్ ఆఫ్ సమన్స్ ముందు ఆపేయమని వచ్చారు. ఇక్కడ అసలు వెలుగుపడింది. జడ్జి గారు సమన్స్ ఆపేస్తూ ఆయన రాసిన కామెంట్ కొంపల ముంచినాయి అతనికి పాపం. రైట్, ఎనీవే జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ he said, since Lalit Textiles is a small business firm, but the amount is heavy, 7 lakhs is heavy for them. It would be a travesty of justice to refer it as civil. ఇది సివిల్ అని ఒప్పుకున్నానంటే, ఎందుకంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇఫ్ he files, Lalit Textile files a civil case, we don't know when will it be decided. It will take years to get relief. And secondly, he has to pour money, he will put more money to pursue the litigation. అందుకే కదా సివిల్ కేసులు కామధేనువులు అంటారు లాయర్లు. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ లైక్ గుడ్ మనీ చేసింగ్ బ్యాడ్ మనీ. He would suffer irreparable loss if it is treated as a civil case. So therefore, you have to attend the court అని చెప్పి ఆయన ఇచ్చాడు. దాని మీద జస్టిస్ జేబీ పార్థివాలా అగెనెస్ట్ ది ఆర్డర్స్ ఆఫ్ హైకోర్ట్, దెన్ నౌ దే కేమ్ టు ది సుప్రీం కోర్ట్. చూడగానే, సో వాట్ ఈస్ దిస్? హైకోర్ట్ జడ్జ్, he has gone to the extent of saying civil case unreasonable. If it is the understanding of the judge, it is very shocking. ఏమిటిది? Civil nature, on the face of it, is a very clear case of civil nature. అతను సివిల్ కేసు కాబట్టి, సివిల్ కేసు అయితే కోర్టుకి వెళ్తే సంవత్సరాలు దొరుకుతాయి కాబట్టి, why this unnecessary belief? మనం ఎక్కడున్నాం? వీఆర్ ఇన్ ది జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. సో set aside the order of the High Court and immediately directed that the Chief Justice of Allhabad High Court shall not assign this matter, shall not assign any criminal jurisdiction to him. He should be made to sit with senior judge, so till his retirement. Endukani Supreme Court says it is a gross misunderstanding of the judicial process. If we allow the High Court judge to comment like this, it's nothing but mockery of justice. ఇక్కడ మొట్టమొదటి నేను చెప్పాను, సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అనేది. వాట్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ ద ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ, పర్టికులర్లీ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద హై కోర్ట్? అంటే ఎక్స్టేనియస్ ఫోర్స్ ఏదో పనిచేస్తున్నాయి. ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ఈస్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా, ఇట్ ఈస్ హైలీ అన్పార్డనబుల్. సో it is a very strongly worded order. Of course, practically ఆలోచించండి. If you are
ప్రాక్టికల్ డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద కోర్ట్. సహజంగా సివిల్ కేసు పెడితే జనరేషన్స్ టుగెదర్ 2-3 జనరేషన్ తర్వాతనే అందరూ అందరికీ తెలుసు. కానీ జ్యుడిషియరీలో జడ్జి గారు తెలిసినంత మాత్రాన గబక్కన మాట్లాడకూడదు. రేపు మీ లాయర్స్ ఎవరైనా జడ్జీలు అయినా సరే నో డౌట్ మనందరికీ చాలామంది తెలుసు, కానీ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. వర్డింగ్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఎప్పుడైనా సరే లోపల మనసులో ఉన్నా బయట పడకూడదు. బయటపడినందుకు ఏమైంది, హైకోర్టు జడ్జి గారికి సుప్రీంకోర్టుతో చివాకులు. పైగా ఇక ఆయన రిటైర్ అయ్యేంత వరకు ఈ కెనాట్ టేకప్ ఎనీ కేస్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఎవరో పక్కన సీనియర్ జడ్జి పక్కన మర్యాద కోసం కూర్చుని అతను ఎస్ అంటే ఎస్, నో అంటే నో అన్న పరిస్థితి. ఇది అవసరమా మీకు? ఇది ఒక పక్క. ద సెకండ్ ఈస్ ద కామెంట్స్ ఆన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆల్సో, బికాస్ హైకోర్టులో చీఫ్ జస్టిస్ హైకోర్టు ఈస్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ ద రోస్టర్. ఆయన ఇష్టం. ఇతని మీరు కేసులు ఇవ్వబాకండి అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం ఏంటి? అలాగే హైకోర్టు జడ్జిని ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా అంటాం ఏంటి? అతను ఏదో కొంత చదువుకుని ఎక్స్పీరియన్స్ మీద హైకోర్టు జడ్జి అయ్యాడు కదా, అతన్ని అలా మాట్లాడటం బాగోదని కొంతమంది అంటారు. ఎనీవే అదంతా మన వివేకానికి వదిలి. వీ కెనాట్ కామెంట్ ఆన్ ద సుప్రీంకోర్టు. కామెంట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పి దాంట్లో చూసుకోండి. నేను అంతకన్నా మాట్లాడటం బాగోదు. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. రీడ్ ద మ్యాటర్, take it as a case study and follow it. Very, very important. Okay, I am stopping here. Thank you.